Hi everyone, good evening. Yes, so I guess we can start with today's session. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇസ് എ ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്. ഇറ്റ് ഇസ് preposition of time. കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ തെറ്റുന്നൊരു ഇതാണ്. ഓൺ എവിടെ, ഇൻ എവിടെ, ആറ്റ് എവിടെ, യു ഡു നോട്ട് നോ വേ ടു യൂസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. Okay, so in today's session we'll be discussing correctly on how to use these particular this on, in, and at. That's what we'll be discussing today. Okay. So let us start with the first one, that is in. Okay. അപ്പം in എന്ന് പറയുന്ന ഒരു preposition ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ so ഈ in ഓണും ആറ്റും we use for place as well, but today we'll be only discussing the time. Okay. Another session we'll discuss the place. Okay. So when it comes to time, you use in when you're talking about a large time span. കുറേ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ that is when you use in, the preposition in. For example, when you're talking about months, നമ്മൾ മാസങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ in എന്ന് പറയുന്ന preposition ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. For example, school starts in June. കണ്ടോ, നമ്മൾ ആ ജൂൺ എന്ന് പറയുന്ന മാസം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് since June is a month, it has many days, right? So we have to add in before it. So school starts in June, or maybe Christmas is in December. Okay. Or maybe I will go on vacation in August. Okay. So whenever you're talking about a month or മാസത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ in എന്ന് പറയുന്ന preposition ആണ് അതിന് മുമ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Similarly, when you're talking about years, വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം പറയുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിൽ വീണ്ടും ഇന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് അഗെയിൻ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ മെനി ഡേയ്സ് ഓവർ ഡേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേ അല്ലല്ലോ, കുറെ ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ, 365 to 366 days. So when you're talking about years as well, you have to use in before it. Okay. For example, what? He was born in 2015. He was born in 2015. Or maybe I graduated in 2020. Or I got a job in 2016. അപ്പം നമ്മൾ ആ വർഷത്തിന് മുമ്പിൽ you will add again in over there because it is a large time span. Okay. അതേപോലെ തന്നെ when you're talking about decades, decades എന്ന് വെച്ചാൽ 10 വർഷം കൂടുമ്പോൾ it makes a decade. Okay. So when you're talking about decades as well, you use in before it. Okay. For example, this trend was popular in the 60s. അപ്പോൾ അവിടെ in the 60s എന്ന് പറയുന്നത് 1960 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷം മാത്രമല്ല, 60s is considered from 1960 to 1969 ഒക്കെ 60s ആണ്. So again at 10 years we are talking about over there. So since it's a large time span, again you use in before the before it. So this trend was popular in the 60s, or they used to do that in the 70s. So when you're talking about a decade as well, you have to use in before it. അതേപോലെ when you're talking about century, നൂറ്റാണ്ടുകൾ, again since it's a large time span, 100 years make a century, right? So again, since it is a large time span, again we use in before it. For example, this king ruled in the 16th century, or he lived in the 16th century, or maybe we are living in the 21st century. Okay. So when you're talking about a century, again, since it's a large time span, നമ്മൾ വീണ്ടും ഇന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ when you're talking about seasons, okay, seasons like autumn, spring, winter, summer. Okay. Autumn is also known as fall. So ഈ സീസൺസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും we again use in before it, because ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് we don't experience a season for 1 or 2 days, right? We experience it for a month to many months. For example, take നമ്മുടെ summers in Kerala. We experience summers from maybe beginning of February till May വരെ നമ്മൾ അത്രയും മാസങ്ങൾ we have summer here, right? So large time span ആണ് വീണ്ടും. അപ്പം അതിന് മുമ്പിൽ you have to add in. Flowers bloom in spring.
It is very hot in summer. So whenever you use seasons also, you have to use in before. Okay, so that is the usage of in. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് when you're talking about large time span, on അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഓൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്പെസിഫിക് ഡേയ്സ് ഓർ ഡേറ്റ്സ്. അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക്. When you're talking about the days of the week, you have to use on before it. Okay, from like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ when you're talking about the days of the week, അതിന് മുമ്പിൽ you will have to use on because it is specific day ആണല്ലോ. For example, school starts on Monday. On Monday. We will go for a film on Friday. We are traveling on Sunday. We will meet on Wednesday. Okay, so whenever you're talking about the days of the week, since specific ആയിട്ടുള്ള ഒരു day ആയതുകൊണ്ട്, again you have to add on before it. And of course date വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു date വന്നാൽ you again have to use on before it. For example, Republic Day is on 26th January, or maybe Independence Day is on 15th August, or Christmas is celebrated on 25th December. So ഇതെല്ലാം dates ആണ്, right? When you talk about your birthday also, now for example take today's date. What his birthday is on 30th June. Is on, കണ്ടോ ഡേറ്റ് വരുന്ന കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പിൽ യു ആഡ് ആൻ ഓൺ. ചിലപ്പോൾ മന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡേറ്റും വരും. അപ്പൊ ആ സെന്റൻസിൽ ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓൺ ആഡ് ചെയ്യണം. ചിലവര് ആസ്ക്സ് ഡൗട്ട് ലൈക്ക് അപ്പം മാസം മുമ്പിൽ വന്നാൽ ഇന്നാണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? നോ, മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്, മൈ ബർത്ത്ഡേ ഇസ് ഓൺ June 30th. കണ്ടോ, മാസം അതിന് മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. But in that case also, since the date is mentioned in that sentence, you have to use on. Date ആ സെന്റൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ you have to use on. Okay, so on is used for specific dates and days. Okay, now moving on to at. At എളുപ്പമാണ്, മിക്കവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ സ്പെസിഫിക് ടൈം. ടൈമിന്റെ മുമ്പിലാണ് at ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I wake up at 7 a.m. daily. The children go to school at 9 a.m. My work starts at 10 a.m. I come back home at 4 p.m. So, or even you can say like 4 p.m. അല്ലെങ്കിൽ 4 o'clock, at 4 o'clock. Okay, so whenever time is mentioned, specific time is mentioned, again we use at over it. Okay, so this is the usage of in, on and at in വലിയ ടൈം സ്പാൻ. കുറെ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ ഉപയോഗിക്കും. ഓൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ, ആറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ടൈമിനാണ്. ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഈ ഇൻ, ഓൺ, ആറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഐ ടെൽ യു വേ യു ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു ആഡ് ദീസ് prepositions. For example, നമ്മള് when you using the words like today, tomorrow, yesterday, അതിന് മുമ്പിൽ you don't need to add a preposition. ഞാൻ പല പേര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I will come there on today. I will come there. I went there in yesterday. I will come there on tomorrow. ഈ ടുഡേ, ടുമോറോ, യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആഡ് എനി preposition ഫോർ ഇറ്റ്. ഇൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, ഓൺ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, ആറ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, ഒരു prepositionസും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. യു കെൻ ജസ്റ്റ് സേ, സിംപ്ലി സേ, ഐ വിൽ കം there tomorrow. I came there today. I went there yesterday. You don't need to add a preposition before that. Similarly, നമ്മള് next week, next year, next month, last week, last year, last month, ഈ വേർഡ്സും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു preposition ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. I feel a lot of people say like, I went there in last week. I will go there in next week, on next week. അതിന് മുമ്പിലും സിൻസ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, നെക്സ്റ്റ് മന്ത്, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, ലാസ്റ്റ് വീക്ക്, ലാസ്റ്റ് മന്ത്, ലാസ്റ്റ് ഇയർ, അതിന് മുമ്പിൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആഡ് എ preposition. Okay, you just have to simply say, I will come there next week.
I went there last week. I will go there next month. I went there last month. Hmm? I will go there next year. I went there last year. You don't need to add a preposition before. Okay. Just keep that in mind. പിന്നെ വേറെ ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ prepositions throughout the day. നമ്മൾ ഈ മോർണിംഗിലും ആഫ്റ്റർനൂണും ഒക്കെ അതിനു മുമ്പിൽ ഏത് preposition ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി മോർണിംഗ് വരുമ്പോൾ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇൻ ദ, ഓക്കെ, ബിക്കോസ് മോർണിംഗ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം മാത്രമല്ലല്ലോ, ഇറ്റ്സ് മെനി അവേഴ്സ് ടുഗെദർ, റൈറ്റ്? We consider it as morning. So what you can say, the current went out in the morning. Okay, you don't say, you just have to say in the morning. Current went out in the morning. Or even afternoon, in the afternoon, evening, in the evening. So the current went out in the morning. Or maybe the current went out in the afternoon. The current went out in the evening. Okay, so afternoon, morning, evening ഒക്കെ വരുമ്പോൾ you use in the. And night വരുമ്പോൾ at night. I will go for a walk at night. Okay, I will go for a walk at night. You have to use at before night, and in the morning, in the afternoon, in the evening. Night മാത്രം at night നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ when you're talking about sunrise, sunset, at ആണ് വരുന്നത്. Okay, I will be at the beach at sunrise. I will be at the beach at sunset. So sunrise, sunset ഒക്കെ വരുമ്പോൾ at ആണ്, because അതൊരു സ്പെസിഫിക് കുറച്ച് നേരത്തേക്കല്ലേ sun is that happens, like the sun rises at a particular time, sun sets at a particular time, so you use at before it. I will be at the beach at sunrise, or I will be at the beach at sunset. അതേപോലെ dawn, dusk, ഈ രണ്ട് വേർഡ്സും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ dawn is early hours in the morning is considered dawn, and late hours in the evening is considered dusk. So dawn, dusk എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ വീണ്ടും at ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, I will go to the beach at dawn. I will go to the beach at dusk. It is very dark at dusk. It is very dark at dawn. So അതും സ്പെസിഫിക് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് at ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then when you are using the words like midnight and noon, midnight and noon എന്ന് പറയുന്നത്, it is like ഈ 12 മണി, കറക്റ്റ് 12 മണി രാവിലെ is considered midnight. 12 a.m. is considered midnight. Correctly when the clock strikes 12, it is midnight. And correctly when the clock strikes 12 p.m, അത് noon ആണ്. So you can say അവിടെയും at ആണ്. സ്പെസിഫിക് ടൈം അവിടെ വീണ്ടും പറയുന്ന കൊണ്ട് you use at. The phone started ringing at midnight. You can't use in over there, you can't use on over there. You can only use at because it's a specific time. The phone started ringing at midnight. Or you can say the bell rang at noon. Or we went there at noon. So again, to mention that specific time, that means 12 a.m. or 12 p.m, you have to use at. So at midnight, at noon. So this is how you use it. So in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Pinna, at dawn, at dusk, at sunrise, at sunset, at noon, at midnight. Okay, so in the morning, in the afternoon, in the evening മാത്രമാണ് in the ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം at തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so yeah, this was it for the preposition of time. I hope it was helpful. Does anyone have any questions? You can please put it in the comment box. I can clear it for you if anyone has any questions regarding to this preposition of time. Okay, and don't forget that you shouldn't be using a preposition before tomorrow, today, yesterday, last week, last month, last year, next week, next month, next year. അതിന് മുമ്പിൽ you don't need to add any kind of prepositions. So I guess it is clear for all of you. Anyways, thank you all for joining.
Have a wonderful night. I'll speak to you during the next session. I hope this session was really helpful for you. Okay, thank you all.